Svaki stranac, kada dođe u našu zemlju, posebno je oduševljen prirodnim ljepotama Crne Gore. Neke inspiriše da je turistički često posjećuju, neke da o njoj pišu, neke da oslikavaju njena prirodna bogatstva, a neke da u njoj i ostanu. Posljednje pomenute dvije stavke u svoj životni put utkala je Olga Beloborodova, koju splet životnih okolnosti je preselio iz Moskve u naš Petrovac, gdje sada sa porodicom živi i radi. Inspiriše sve u našoj zemlji što vidi i obiđe, a sada je odlučila da svoj pogled na Crnu Goru podijeli i sa nama. Olga, good morning and welcome to our morning program. Dobro jutro. Dobro jutro, Nataša. Dobro jutro, Crna Gora. First of all, I would like to thank you for inviting me here. That's an honor for me to share my story in this studio. Naša gošća se zahvalila što smo je pozvali u jutarnji program i što ima mogućnost da podijeli sa nama svoju životnu priču. So, let me tell a story from its beginning. COVID situation brought you here. What happened exactly? Yes, if I can say that, in pre-COVID era, I was a typical citizen of a megapolis, of a big city. I was running errands, had a lot of meetings. I worked as an architect and the interior designer. And all these things people do in big cities, struggling with traffic. And I liked my lifestyle. That was okay for me. I got used to it. But then the COVID has come to this planet, and it has changed not only a lot of destinies, but a lot of lifestyle, especially lifestyle in megapolises and big cities. And it has become almost impossible to live in a big city with all new rules, with new boundaries, with new fears. So we just, and I also had a newborn baby at that time, so we just took our family, and it was more like escaping, not just living. Na moje pitanje, odnosno konstataciju prvenstveno, da je COVID situacija dovela nju i njenu porodicu u Crnu Goru iz Moskve i na pitanje šta se desilo, rekla je da je u tom nekom pred-COVID stanju i vremenu zapravo bila tipični građanin velikog grada poput Moskve, obavljala je svakodnevne aktivnosti, a onda je stigla korona i prosto nije se više moglo organizovati s obzirom na to da je dobila u tom periodu i bebu i odlučila je da se preseli na neko mirnije mjesto sa sporijim tempom života. So, how does it feel to come from such a big city as Moscow to Petrovac? Was it a big change? Yes, of course, that's a big change. The rhythm of the life, of course, very different, and we have found our calm and peace here. And now I can just look for the sun sets, drinking my cup of coffee and thinking and realizing. And it made me, and maybe not only me, but every person, more like a philosopher than you used to be in your life. And I started to paint at that time because I was just enjoying my being here, looking around and all these beauties around me. Na moje pitanje da li je to bila velika promjena stići u Crnu Goru nakon Rusije i preseliti kompletan život ovdje, kazala je da je zaista bila velika promjena, ali da joj je to bilo i potrebno. Prosto zbog novonastale porodične situacije, ali svakako u tim nekim trenucima mira je također počela i da slika, počela je da pronalazi sve ono što je okružuje, da primjećuje ono što je okružuje, što nije bilo u stanju i u mogućnosti kada je živjela u velikom gradu i prosto uz te neke svakodnevne aktivnosti opuštanja poput ispijanja kafe i nekog prelistavanja novina i svega onoga što radimo u jutarnjim satima, otkrila je sve ljepote naše zemlje. How did your family react? Whose idea was it actually? Well, I cannot say whose exactly idea was, because I think both me and my family and my husband, we all just realized that the life has changed, that probably it will never be the same, and you have to adapt to these new rules.
we just didn't. It took us about maybe half a year or a year to realize that we need to leave a big city. So I think we both decided, and that was not a hard decision. That was quite easy for us. Na moje pitanje da li je to bila velika odluka i ko je zapravo odlučio tako nešto u familiji Olginoj, ona je zapravo kazala da ni ne može sama da se sjeti ko je zvanično prelomio, ali da su negdje bili svjesni jedno i drugo da promjena mora doći i da su možda i usaglašeno odlučili da na taj način vrtoglavo promijene svoj život. You're an architect and interior designer and you had a job in Moscow. So now what do you do for a living? Well, now I do only art. I mean, I do only artworks and I sell it. I have some agreements with online galleries and they sell my art worldwide. I also give lessons. I do workshops, master classes, and I plan to do plein air sessions very soon. So now I do for living only art. Konstatovala sam da je zapravo u Moskvi, odnosno u Rusiji, bila arhitekta i arhitektica zapravo i dizajner interijera. Međutim, ono što je jako važno jeste da je sve to napustila u tom trenutku i posvetila se umjetnosti i pitala sam zapravo na čemu sada radi. Kazala je da je u potpunosti u svojoj umjetnosti, da je to ono što živi i radi, da se prosto time bavi, da ima određene dogovore sa određenim galerijima u Crnoj Gori, ali također i širom svijeta i da na taj način naravno zarađuje, ali i da se posvetila onome što zapravo najviše i voli. Okay, now we have the background, I guess. Let's talk about art. Montenegro inspires you in every possible way it can inspire someone. You draw places, you visit all around the country. What is your biggest inspiration? Well, when I just came here and started to paint, I painted everything. I just walk on the street. I painted streets, cars, people in the cafes, everything. But as time goes by, I started to look for more typical things, more like authentical things that holds the tradition. And now I'm just trying to capture and maybe to create and to show this unique like barcode of this country, because you still have these very unique things. For example, I like all these small, tiny fruit and vegetable markets on the streets. You cannot find it in any big city. You have these small yards with fruit trees and grapes and the shades. I think I have to show this. I like to show this, and I also think that for me this country is the country of contrasts. I just admire the contrast you have, because we have a small house and a huge mountain near it. You have the rain and the sun at the same day. It happens often, and you can swim in the sea, like maybe not swim, but having some time on the beach, and in a couple of hours you can go to on the north of the country and you can have snow and skiing. You have everything, and everything in this contrast is very beautiful for me. Kada sam konstatovala da zapravo imamo background priče i da treba sada da se posvetimo umjetnosti kao centralnoj temi našeg razgovora, kazala sam da je Crna Gora inspiriše na različite načine, na sve moguće načine koje umjetnik može biti inspirisan, da je u početku oslikavala različite predjele Crne Gore koje je posjećivala, a pitala sam šta je i najveća inspiracija. Kazala je da je u početku upravo oslikavala prirodu i sve ono što vidi kada izađe iz bilo kog objekta. To su bile ulice, to su bili automobili, sve ono što na prvi pogled primijeti, a onda je počela da primjećuje i neke specifičnosti, autentičnosti naše zemlje koje je počela da oslikava. Posebno je konstatovala negdje da je Crna Gora, pa slobodno može reći i država kontrasta, da prosto imamo
ta neka mala dvorišta koja nemamo u velikim zemljama, da imamo velike planine, veliku morsku površinu, da u istom danu može padati u jednom dijelu zemlje kiša, u drugom dijelu grijati sunce. To je prosto nešto na što ona nije navikla i da za tako kratko vrijeme može stići sa tačke A do tačke B. Prosto je to ono što je fascinira kod prirode naše zemlje i zbog čega je odlučila da je se posveti baš na ovaj umjetnički način. How long does it take to make a drawing like those drawings we saw and like some that you have? Oh, well, I draw very quickly. It takes me about an hour or two, but I do a lot of sketching. So most of the time I do sketch, I find the composition, and that takes me a lot. But then it's just an hour or two, and I also like to go on plein air. It's very quick, like work and sketches, so about 2 hours. Of course, that depends. That depends on music I listen. If I have some nice music, it's very, very quick. It's the best background, right? Yeah, sure. Na moje pitanje koliko joj je potrebno da odradi jedan od ovih crteža, kazala je da naravno sve zavisi od toga šta iscrtava zapravo. Obično najviše vremena troši na pripremu, na taj skeč, ali sve u svemu od nekih sat do 2. Ono što je bitno jeste da je muzika pokreće i ukoliko postoji mogućnost da upali i sluša muziku, to onda bude i mnogo kraće. You often share your work with your friends in form of gifts, but you're willing to do the same for a complete stranger, right? Yes, of course. I'm very open to communication to all. I have a lot of messages on my Instagram page and my direct page, and I always answer to everybody. I love people to share my ideas. I like creative people to share their ideas with me, and I love to collaborate with people. So anyone can write me just anything on my Instagram. I always give answers and always comment, and I'm really very open to communication in this art field. Uvijek je raspoložena i to je često radila sa svojim prijateljima da prosto poklanja svoje radove, ali negdje sam saznala u toku priprema ovog razgovora da bi to isto uradila i za kompletnog stranca, na što je odgovorila da je to naravno situacija upravo kroz koju ona prolazi i koju živi, da svi mogu da se jave preko Instagrama i mogu dobiti čak i kao poklon neki od njenih radova. You post your piece of works on Instagram, but you are willing to take it on another level. How? Yes, I will. Of course, I would like to take it on the next level. I would like to. I'm here only about a year, and I'm working here only about a year. So I would like to dive a bit deeper in this art field in Montenegro. I would like to meet. I would be happy if I meet local artists, maybe to collaborate with them, maybe to have some exhibition to share my art. I would love to do open sessions, like plein air sessions with people here in this country who love art. I do give lessons and workshops, and I'm really open to any kind of collaboration in art field. And I want to talk to people who love art here in this country, and I hope I will do this. Također postavila sam pitanje, odnosno konstatovala sam za početak da sve svoje radove postavlja i objelodanjuje na Instagramu, međutim spremna je da sve ovo podigne na neki viši nivo, na što je naravno Olga rekla da je spremna, međutim tek je tu godinu dana i da prosto drago bi je bilo da upozna i neke lokalne umjetnike, da ostvari saradnju sa njima kako bi je to negdje i pomoglo da njen artistički život u Crnoj Gori zaista zaživi. Thank you for sharing your story with us. It was lovely hearing it. Thank you very much for inviting me. Zahvalila sam se što nam je omogućila da poslušamo njenu životnu priču i konstatovala sam da smo zaista uživali u njoj, dok je Olga rekla da je njeno zadovoljstvo bilo što je bilo dio našeg jutarnjeg programa.